Welcome to Against All Odds, a program that is dedicated at showcasing and telling stories of people who live within our societies that have faced misfortunes and tragedies. They've come a long way and the journey may have been difficult, but at the end of the day, there is light at the end of the tunnel. And today I do have Ketty Masomera, who is joining us to tell us a little bit more about her story. I'd like to welcome you, Ketty. Thank you so much for being with us. Thank you so much for having me. Great. Now, Ketty, I want to take a look at your background. Let's just start off with your upbringing. Can you tell us a little bit more about that? I was born in Murambinda, in Buera, and I grew up there. Half of my life I was Kumusha, and the other half I was in Harare. Yeah. Okay. So growing up, Kumusha, how was that like for you? How many siblings did you have? Your parents, are they still together? What happened in your family life? All right. I was born in a family of 6, 2 boys, 4 girls, and I'm the 4th born. So vabereki vangu vakaseparate. I think I don't remember my parents being married, to be honest, but I remember my dad coming kumusha sometimes pama holidays vachidzokera, but dad vangu vaigara ne second wife kuharare, isusu taigara kumusha, taitodzidza kumusha. And then so my mom used to say kana wa grade 7 waibva waenda kunojoina dad kuharare. Saka the first 3 they joined my dad. I think the thing is I just remember my parents being married, but maybe when I was 12 they separated. Yeah. So takazo move from kumusha nda grade 7 1997 nda kunojoina dad vangu kuHighfields nemukadzi wavo. Okay. Yeah. So that's when you moved from Kumusha to Harare. Yes. At that time, your dad was now married to this woman. Was he still married to your mother? Kanoti, they had separated, and now he was officially with the second. Now he was officially with the second wife because he was living with her. He used to just come and visit us Kumusha, like December time or maybe Easter time. Yeah, so now he was officially married to the other lady, but they didn't have kids. Okay. Yeah. So your siblings, the 6 of you, moved to Highfield. We moved to Highfield, to my dad's house. Yeah. How was that like? You know, going from staying with your mother, then moving in obviously with someone who is new. How was that like? It was very difficult because mukadzi wababa wangu she anga singatombo accept zvekuti kugara nevana vomwe munhu, aitozviramba zvekuti half of my life ever since pandakanogara nastepmama wangu ndairara panze. Panze, yes, ende nenzara futi, not panze only, anga singatipe chikafu as long because my dad used to have magarage kwamurambinda, kwamutare nemuharare, so once he's not around we don't sleep in the house. Are you saying kuti when dad was around she would act like she cares? Yes, when he's around she would act as if she cares. She would pretend that no, they're just creating and fabricating stories because they know I'm not their mom. They don't like me because I'm not their mom. At some point she actually put poison in our food. What? Yeah, she did. How did you find out? How we find out was taidzidza kukambuzuma. So taifamba netsoka because mukadzi wababa wangu anga asingabvumidze kuti baba wangu atipe mari yekubva kuHighfields kuenda kukambuzuma nekudzoka kuchikoro. Saka baba vangu vaichipa mari kana asingaoni. Saka kana vasipo taingoenda netsoka tichidzoka netsoka ende tisina food. Saka zvaaita aiziva kuti vana vanenge vaine nzara, saka the only way to get them is through food. So akabika ya madhumbe, robva acheka pakati pemadhumbe, akanyatsocheka bva aisa tuya tumared killer tumushonga tweblack, so twaita unge fertilized tweblack, abva aisa mumadhumbe aya. Saka sister yangu akasvika achibva angotora madhumbe, akatoruma sister yangu akatomedza zvekuti akatorwa nemudumbu but haana kutomboendeswa kuhospital. And then akaisa nyama moven, nyama yebeef, mukadzi wababa wangu akabva aisa acid. Saka mistake yakaita akaiputira nemanewspaper, waona. Saka brother yangu paakabva kuchikoro, munhu wese akanyumwa because akati nhasi ndakubikirai ndai munodya. Brother yangu akati please musadye zvinhu zviri kunzi idya izvi. How come mazuva ese hatibvumiri kubata anything, hatipe chikafu? Why is it that today she is so nice? But sister yangu anga atodya rimwe dhumbe atopedza. Saka brother yangu paakazvivhura rimwe piece yedhumbe rakabva radonha, tikabva tanotisa kuti angaisa mushonga wemakonzo. And nyama yanga isa acid, nyama yanga yatopera. Brother yangu time yakasvika yanga yakazara mutray.
but patakazosvika isusu brother yangu achida kuti radza musadye zvinhu izvi nyama yeye yanga yatosara kadiki diki ichidyiwa neacid. Wow. When you noticed this, Mazhuona, this is what's happening, did you tell this to your dad? That time he was not around, he was at work. So brother yangu akabva aenda kumba kwaba mukuru wangu kunovaudza kuti ndo zviri kuitika. Baba tikavaudza avaiti sei havazvibelieve. So I know it's difficult to talk about this, and it's not easy. Yeah. So my bamukuru wangu vakabva vaudza dad wangu vakati vana vaisirwa poison. And still my father didn't believe it. He thought maybe we were lying. Mukadzi wababa wangu akabva ati zvonanzi kunyepa vakomana ndo vazviita. Saka sister yangu anga atudya that time mama wangu vari kumusha. Saka brother yangu akabva atuma munhu kunovaudza mama vachibva vauya. So mama ndopa wakazoya, she finally came and she's like, vanangu, no, I can't let them go through this. Yeah, but she didn't have a choice because vanga vasina pekuti tigare muhigh foods. Saka makatozodzokera still. Takaramba titoripo. Akatoramba kuna baba wangu akati vari kunyepa vari kutumwa namai vavo, but zvanga zvatoitika sister yangu akatorwara nemudumbu. Iye akati vari kunyepedzera. And baba vangu madays acho havaitoita kunge vasipo. Vaitocheroka vaudza vanga vasinga vaibhelieve iye chete. I would like to ask this question. Did you feel that your father let you down in that regard? Kuti se vana venyu, or baba makati, you should have at least believed what we were saying. Sometimes vai try, to be honest. He was trying, but unongoziva kuti kana munhu achida mukadzi wake paita vana anenge vanga vasingachanzwisisi kuti ari kutaura chokwadi ndeupi. Vana vari kunyepa here kana kuti vari kutumwa namai vavo, because iye aiti vari kutumwa namai vavo because mai vavo havasi kundida vada kudzoka. Of course, it's definitely a sad story, and we get to continue with Ketty as she actually narrates what happened with her childhood. This is Against All Odds, and when we come back right after the break, we're going to be getting into more detail as to what then happened from her upbringing and the tragedies that she continued to face in life. And remember, if you have a story that you'd like to share with us, definitely get in touch with us with the numbers that are appearing on your screen. We'll be right back. Welcome back to Against All Odds, and we are talking to Ketty, who is explaining to us her childhood. Now, Ketty, I'm going to fast forward a little bit. I can tell that your childhood and your upbringing was very painful. You went through different forms of abuse, and that must not have been easy, not only for yourself, but even for your siblings. At what point did you manage to, should I say, escape home, if I can use that word? So when I finished my form 4, ini ndaigona kuchikoro zvekuti, so pandakapedza form 4 ndakapasa, but that time my mom had come from kumusha, and then tata kugara vakawana kachitangwena, so kavaigara ne36 taingorara mutangwena imo mu36 vachitengesa musika muhigh fields pamachipisa paya. So takazotanga kuenda kuchikoro tichiti taichinjanisa because zvaiitika ndezvekuti baba vangu namai vangu vairwa zvekuti, so baba vangu vaigona kuti vakangosangana nesu parodhi ongotitoro vesitiisa mumota voenda nesu kumba kwavo, but kumukadzi wavo manje kwakusingaite. A lot was happening. Aiuyisa vanhu. At some point there was hanzvadzi yake yaitotimolesta achitibata nhengo dzemukati chichi, but there was no one to tell. And the problem yanga yapo manje ndeyekuti mama vangu akabva watena kuita bitterness iye yekuti that bitterness she was now using it even kwatiri. Saka tatisina manje kuti unyasa kuti wauchati uchaudza kana even zvaiitika, tata kungonyarara tichingochema takanyarara, because my mama had become very very bitter towards everything and everyone. Saka papa sina wekuudza, saka takaenda kuti kona mama wangu kwachona kwavanga vaiomerwa nelife, she couldn't afford kubhadhara even rent kana chikafu, vaingoita zvekungomaneja ungondoda kuprotect vana vangu, but uchiona kuti havana kana chikafu, dzimwe nguva taitoita kana 3 days tisina kudya. So later on pandakapedza kunyora form 4 manje baba vangu vaida undiende form 5 form 6, but mukadzi wavo akabva arambisisa. Maresults asati apera zvainetsa, mukadzi wababa vangu achiitawo zvaiita, baba vangu vasingaoneki, waigona kuita kana 2 months usina kuvaona, but tichigara musame muhigh fields tese. So ndakazoguma pane time yekuti ndakaenda kumba kwababa vangu ndatumwa namama vangu kunotora something, ndikaona baba vangu vasipo, ndobva ndadzokera kumba kwakusina chikafu.
vamwe wakati wadzokere chii vasipo ndakudza kuti usadzoke uvamirire kusvika vadzoka saka ndo madays avanga vabhita vakabva vandirova apa ini ndaitochi ndandiri mwana maona saka ndakabva ndatsamwa ndobva ndangoenda pane painzi kuemployment muharare yes ndobva ndangoenda kuemployment kuya ndakungoti ndakuda kungonogara somewhere else kusina anyone ndobva ndawana ndopandakawana umwe mukadzi aigara kubelvedere abva anditi akainterviewa vanhu vakawanda and for some reasons akachuza inini papa ine vanhu vakawanda zvekuti vanhu vakuru chaivo vane experience inini ndandiri mudiki I think ndandine 16 akabva anditi ko wabvire chikumba handikabva ndatotanga kuchema haana kuzombopedzisa kuinterview akabva ati okay ndakutora iwe chipinda mota tiende so ndanga riri basa rechi that you were going for ndanga riri basa remumba alright rekusenza mumba ndo reigara ndaitove nechoice because ndandiri mudiki ndandisina kana certificate okay saka mukadzi uya akabva aenda neni kumba kwake mafirst days akamboita kakundinzwira tsitsi so but pandakazoramba ndiripo akatanga kuita futi utsinye uye hwekuti anga asingabvumi kuti mudye zvaingoita unga mheno zvazvaingoita everywhere was just getting like wadzokera futi zvanga zvatove wese again ndabva ndazoti arega ndichibva ndichi so ndiri ipapo mukadzi yainetsa but ndandisisadi kubva because ndaiziva kuti amai vangu ndikabva panapa kamari kandaitopuhwa ikoko ndokandaibva ndanopa mama vangu kuti vahodhe zvinhu pamusika nekuti vatenge chi but baba vangu vanga vasingadi vaitochema kuti shuwa mwana uyu mudiki hazviiti kuti anoita house but he couldn't man up kuti vanyatsoprovide kuti okay now I want to do zvemukadzi wangu let me provide imba yevana vangu he couldn't do that because mukadzi wachona haanga asiri kuda so you became a maid how long were you a maid for I think I was until 17 about 1 year all right what made you leave Belvedere kuti no andichada zvebelvedere what was your next transition zvakazoitika manje the next thing was mukadzi uyo kubelvedere aindinetsa so ndaingovewo netumafriends kuti kuchikoro nekungoti mukukwira makombi ndandiri munhu aitaura nevanhu ndandisinganyari ndakakura ndisinganyari so ndakazotaura neumwe munhu ndikamuti ndiri kutsvaga basa pandiri kugara ndiri kunetswa chichi ndobva andiudza kuti kuno umwe munhu anoita zvematuckshop but I can't say zita rake so murume aive nematuckshop all over Zimbabwe then akandiudza kuti ikoko tinoshanda ende musikana enda anga ari kuchikoro kwandaidzidza but anga ari pamusoro pangu so ndaitomuona nchitomuchiva achitofamba nemota ari mudiki ndikamuudza ndiri kudawo basa kwaunoita sei kwaunoshanda abva andikonekta nabhosi rake inini ndasingazivi kuti bhosi ivo vasikana vese vanosenza mumatuckshop anovaita vakadzi vese anovabata murume wachona so ndakabva ndangoendawo zviya zvekuti unonenge wangoona kuti kutuckshop kuri nani than kumba ndabva ndaiswa mune imwe tuckshop kwaifoods ndobva ndachizoudza sister yangu wandinoteedzera kuti akwaita munhu ari kutora vanhu vematuckshop ane kuti urambe uchinetseka uchimboti wadzingwa uku kumama wachistruggle chiuya abva aiswa kudzivara sei kwasister yangu inibva ndaiswa kwaifoods saka tichisenzera I will just cut it short tichisenzera kumukadzi uya uyu kumatuckshop murume uya aiuya achiuya manheru aiti ndinotora stock pakati peusiku zvekuti aigona kusvika kana na12 akadhaka obva asvika achisvikoti kana usingadi kuita zvandiri kuda kuti uite hauchashandi panapa saka nekushaya choice nekuziva kuti handina futi pekuenda ende ndanditori mudiki hapana chandaitombosiya aingouyawo ngosvikoita zvaanoda kuitawo siya mari kana achida kana asingadoenda ozongoti aizongoti unoita zvaunoda chero ukatengesa mari kana uchida uishandisa unotora saka inini kutuckshop kuya ndokwananda kutotora mari ndichiendesa kumba kutoti mama wakwanise kubhadhara rendi kutenga chikafu kuita sei but zvakaoma okay from a tuckshop what was the next move from tuckshop manje ndopandakazosanganawo neumwe munhu ndikatanga kudanana neumwe mukomana ipapo ndandakungotsvaga anyone anongokwanisa kungondiburitsa kungonditi yaugari panhu pekungoti unongofila undiri safe so ndaienda hangu kuchechi kuzayoja ndopandakazosanganawo neumwe mukomana tatiri vadiki tese inini ndandane 18 around 18 18 because ndakazoita first born yangu ndine 19 you got married to him I was 17 I was 17 yeah okay when you met this guy I met the guy when I was 17 and then unoziva zvevana zvekuti mese hamusi kunyatsoziva but inini ndandatoona kuti kumba kwemukomana vane kumba kwekugara vane pamba pahombe kunotoni saka ndikangoramba ndiri pamukomana uyu ndingobva panapa pamatuckshop unoenda nogara kumba kwavo saka mukomana I think ndakatobvisirwa mari ndofunga I was 17 or 18 between 17 and 18 because I got pregnant at 18 and I gave birth to my first born at 19 how was that marriage like at first it was okay, it was not that bad but
later on it became very toxic and very abusive. What would he do? He used to do a lot of stuff. He doesn't sleep in the house, and that time nandiri mwana ndichingonzwa kuti kunze kune zvirwere saka ndaitya, and area yacho yaingozikanwa nezvinhu zveupfambi and anga achibuda aitoita zvinhu even pamberi pangu zvezve zvekuti ainyazoti mwana mudiki hapana zvaanoziva, plus aiziva situation. How anga makore mangani at that time? Anga ne 25. All right, so he was older than you and he seemed to take you for granted. Yeah. All right. At what point when you were married to this person you decided, I don't think I want to still be in this relationship? At that time I think my boy was less than a year. Yeah, I didn't stay with him more than 2 years. Okay, and you left? Because everything was just complicated. Ndaigara ndichichema every day, ndandakutoregreta futi kuti maybe kwandabva kwakutorinena apa ndandane mwana nebedeni yemwana futi I had to provide everything. Then iye anga kungoti akashanda ingonodya mari yake kubhawa nekuinoita zvainoita, so ndandane bedeni manje this time zvatove worse because ndandane mwana anoda kutengerwa chikafu ende kuchengeta mwana, even though ndaimbobetserwa namai vacho, but it became even worse. So yeah. Did you live with the child? I was living with him and the child. Yeah. No, but did you leave? Wakatora mwana ukaenda naye? Yeah, pandakaenda ndakangosumuka ndinambooneka, ndakangonondaomerwa, ndaonda ndichirwara nestress, I couldn't function, ndakutadza kana kuyamwisa mwana. Saka one day ndakangofunga because mama wangu aiti usadzoke kumba. Saka makaenda kupi? Ndakatora mwana wangu ndikabva ndikaenda kubasa kwa baba wangu kuHarare that time. Pandasvika ndikaudza kuti kwandiri kugara ndiri kushungurudzwa, ndichadi kugara ikoko, but mama havasi kuda kuti ndidzoke kumba. Vaitanzi tinozosekwa nevanhu kuti mwana uyu akabvisirwa mari wobva wadzoka pasina kana 2 years, but ikoko kwacho ndandisina kugara zvakanaka, ndandakunetseka. Saka baba wangu akabva vanditora bva vaenda neni kumusika kwamama wangu, bva vanondisiya vakati nosiyai mwana aite sei agare because kwaari haana kugara musha. Saka ndakangogara madays mashoma. Ndagara madays mashoma, mama wangu bva vatanga kupopota. At that time it's now that I could understand her because things were difficult for her, but that time ndandisiri kuzviunderstand. Saka vakabva vatanga kupopota, vanga vasinawo, she couldn't afford even kupa mwana kana porridge kana dovi. Vakabva vatanga kupopota kuti adzokera nemwana wako, iwe wedzokera kunotonhonga wakazvagara zvakanaka, wadzokere chii kuno. All right, I'm going to have to just stop you right there and we'll continue. And as you can hear, it's such a sad story that we have, but we'll take a short break and we'll be back with more. Welcome back to Against All Odds, and we continue with Ketty's story. Now, Ketty, at this point you knew that you needed to take care of your child. Yeah. You decided to cross the border kwenda Botswana. Yeah. Tell us in brief what you were planning to do in Botswana and what you ended up doing there. Pandakaenda kuBotswana taingonzwa vanhu vachingoti kuBotswana kune mabasa. I didn't know kuti Botswana was very difficult. So at some point ndakangomuka ndikaudza mama wangu ndikati ndakuenda kuBotswana pane kamari kandawanawo. I can't remember how I got the money. No, ndakatomboita zvekuenda, ndaienda pane time yandanda desperate, ndakatanga kuenda kunonzi kugwadzana tu pane rimwe bhawa, so panonzi ndakanganwa zita racho mugwadzana tu, ndichingonotengesawo bhodhi zvaingoitawo vamwe vandaingoonawo mumaraini because ndandaona kuti handina choice, ende kana pasina chikafu mama vanenge vachipopota, so ndakatanga kujoinawo vamwe vasikana. So pandakangowana mari yandakawana yekwanaoenda kuBotswana, ndakabva ndangoendawo ndikanojamba bhodha, bva ndasvika muBotswana kunonzi kuGaborone. So ndobva ndabvunzabvunzawo mukati pamabhazi paipa, ndobva ndaendiswawo kune vamwe vasikana zvikanzi unogona kutaura nevasikana ava, vanokuudza kuti mabasa anotsvagwa kupi. Ndokusvika kwandakaita kuBotswana. Yeah. Saka wakabva waona basa here pawakasvika? Zvataiudzwa kunzi kune mabasa, ranga risiri basa rataifunga kuti ndiro basa. Makasvika uchisenza basa ripi? Ndakasvika vasikana vacho navandakasvikoiswa mumaoko avo, vamwe vacho vaiti tunoenda kubasa. Pavakazonondiratidza kubasa kwacho, vamwe vainomira parodhi vachitorwa nevarume vachibhadharwa mari, vamwe vaitorwa vachinoita mapiece job aya yekuti unonoklina, waingoita chero zvawangowana musi iwoyo. So pane mukadzi aive muZimbabwe aizikanwa, aive nemari, aiziyana nematswana, aimbotiwo sometimes because waigona kumira paBBS pachona paitsvagwa basa 24 hours uchishaya kana any piece job, ende kwatinogara kunenge kuchidiwa mari everyday yekubhadhara, uchida futi food. Saka taizoguma desperate. Pane mukadzi aizouya manje muzimba, aisarudza vasikana vadiki vechidiki, obva akuisai kana mukombe muri kana 6 kana 8,
anga inewo varume vechitswana vaizivana navo achizongonodhilivhara ungoti yachuza wauri kuda iye mukadzi iye ndiye aingotiudza kuti kana uchida kuti uende nemunhu uyu unoita zvaanenge akubvunza kuti uite ndokupa 20 kana 30 pula. That time 30 pula waigona kupedza mwedzi usina kuibata. Saka nekushaya choice manje taibva tangoita sei tangoenda mukadzi uya ndiye aibhadharwa uzongotipo yaanenge achida kana ungokutengera chikafu sometimes. So basically you were forced into being a sex worker in Botswana. Yeah. All right. It must have been difficult, and you're saying you had to do what you had to do to survive at that time. Yeah. But I'm sure it got to a point where like, maybe I want to try something different. Yeah, situation here, it lasted maybe I would say, I don't know, about 6 months or more. So after that, ndakango raise futi kamari ndikaona kuti no, this is not me. Andina choice, but this is not me. Ndabva ndataura futi nevamwe vanoti une muchimonzwa pamakamira ipapo kuti vamwe vari kucrossa kuenda kuSouth Africa. So ndakabva ndagadzirawo kamari kandakagadzira ndikati ndoda kutiza situation. Ndikabva ndaudzwa unzi unojamba mabhodha muchidaidai ndobva ndajambira bhodha bva ndaenda kuSouth Africa. Saka kuSouth wakasvika ukagara zvakanaka here? Kutocrossa kwacho kwatakatoita futi bhodha, it was very difficult because takaita zvekupinda nemusango of which taitoti tichitopfuura maitoudzwa unzi nezuro pakarumwa munhu mumwe akarumwa neshumba nembada achicrossa, but unfortunately patakapinda muSouth Africa takabva tasungwa ndobva tanogariswa mujeri kunge 2 months because vakabata kuti hatina madocuments. Patadhipotwa ndobva tazochanza futi tikadzoka Ketty. So tadzokawo Ketty hapana wandaiziva muSouth Africa, ndaingoziva mafriends akangondiudza kuti pane pari kudiwa vanhu ava. So ndakabva ndazongosvikirawo muBramfontein muJohannesburg ndobva ndangoratidzwawo pasaluni painzi pari kutsvagiwa vanhu. Saka ndakabva ndangoendawo ipapo ndikanoconvincewo munhu wacho ndikamuudza problem yangu, abva angorwadziwa akabva angoti unezera nesister yangu last born yekumba kwedu, so ndokupa basa panapa rekucleana pasaluni nekupachengetedza. Ndo zvakabva zvaita easy, zvakaita nani because at least ndanda kushanda ndichiyazoziva ndomuka ndichienda kubasa, akabva anditsvagira pekugara pandaibhadhara mumaspace. Ndo pakazochinja situation. Your story is very difficult and very sad because you went through a lot of trials and tribulations even from a very young age. You know, from living with someone who didn't want to live with you to almost getting poisoned and killed, you know, to going into a marriage where you're not really happy about it, being used, you know, for someone forcing themselves onto you, all the way to Botswana, and now you're being used as a sex worker, and then you had to cross the border of Wambosungwa, and then here you are now. Look at you. I mean, you're beautiful, you're amazing, you're where you are now. It looks, when people see you, they might not realize that this is the story that you have. But you have become a victor at whatever trials you've been through. How is your relationship status now? Where are you based now, and what do you do? I'm based in Dublin in Ireland. I'm a hairdresser. I have a hair and beauty salon in Dublin, Ireland. I'm also opening one in Zimbabwe. So, yeah, thank you. That's actually amazing. I see good from South Africa where salon, you took on that passion and you made it your own. And this is where you are. Now you actually own a hair salon, and you're actually also opening one right here in Zimbabwe. Has the journey been easy being an entrepreneur, being in business? You see, I had experience because I was a hairdresser in South Africa for about 7 years before I moved to Ireland. So it was a bit difficult in Ireland. You know, there's racism there. We are black people and there's white people. It was a little bit difficult, but when people get to know me and see my work, it becomes easier. The first 3-4 years, it was very difficult. Yeah. But as time went by, the business started going. From your own words, what would you want to say to a struggling young woman who might be going through something similar to your story? How would you want to encourage her? Keep your heads up. I would like to say, ndofunga mushona vanoti chisingaperi chinoshura, or mu English vanoti there's light at the end of the tunnel. No situation is permanent. Whatever you might be going through, just do the right thing. Kudenga kuna Mwari. Because even myself, I don't know how I ended up being who I am today, but I think also the other thing is just work hard for yourself, and kana wazviudza kuti ndoda kuzova ichi, ndoda kuzoita ichi, follow izvozvo izvo. Inini ndakabatsirwa neshungu
I think shungu ndo dzakandipusha kusvika ndisvike pandiri because ndaiti no handidi kurarama life ende ndoda kuzotorawo mai vangu kana kuisland ende ndakatozovatora kuti vazoraramawo life yakanaka. handidi kuti mai vangu vafe vachitambudzika semakuriro atakaita. So this is where you are now. Yeah. A lot of people believe kuti mwe munhu toti akaita a sex worker hapana chimwe chinhu chabudirira muupenyu hwake, but look at you. Yeah, it depends. Now kuna vamwe vanhu vanoita out of choice, kozoita vanoita nekuti havana choice. So inini I don't judge anyone ndikaona achiita anything because ndoziva kuti there is a reason to that. Obviously desperation is also part of it. So sometimes people in the community they judge people, but sometimes munhu anenge achitoitira kuda kufeed a family. All right. Well, Ketty, thank you so much for sharing your story with us. We definitely appreciate it, and you heard it for yourself as she shared her tragic story. Very sad indeed, of course, the ups and downs, but mostly downs. However, she became a victor and triumphant, now owning a hair salon and also opening one right here in Zimbabwe. This is against all odds, and stories like this always give us courage, letting us know that there is a light at the end of the tunnel. My name is Rachel Mwenyeheli, back again with another episode. Until then, do enjoy.